আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি। আজ দারুণ একটা টার্কিশ ডেজার্ট রেসিপি নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। সো দেখতে থাকুন ভিডিওটি। এখানে একটা বোল নিয়েছি। এটার মধ্যে আমি ১ কাপ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি। দিচ্ছি 1/2 কাপ কর্নস্টার্চ, স্বাদ মতো লবণ, 1 টেবিলস্পুন সুগার। এগুলো হচ্ছে যার যার স্বাদ মতো। And 1 tablespoon vegetable oil. Now whisk everything well. ভালো করে এটাকে মিক্স করে নিতে হবে। সো এই মিক্সচারটা দিয়ে আমি ডোটা বানিয়ে নিব, which is called কাতাইফি। কেনা পাওয়া যায় কিন্তু আমি আজকে বাড়িতে বানাচ্ছি। সো এই ডোটা বানানোর জন্য এখন পানি অ্যাড করে নিচ্ছি। এখানে 1 কাপ পানি নিয়েছি। এটাকে অল্প অল্প করে দেব আর মিক্স করে নিব। And if you need more water, make sure to add it. মিক্সচারটা অনেক লিকুইডি হয়ে যাবে। We need like something super liquidy. Mix it really well so then all the ingredients blend in together. So the mixture should look like this. Now I am going to drain this out. এটাকে ছেঁকে নিব so then there is no lump. ছেঁকে নিলে এটা যখন আমি বানাবো এটা অনেক সুন্দর হবে। এভাবে করে আমি ছেঁকে নিচ্ছি। So what I'm going to do now is এটাকে আমি এই বোতলের মধ্যে ভরে নিব কারণ যখন এটাকে আমি ভাজবো I need something really easy to help me fry it. এই বোতলের মধ্যে ৩টা হোল আছে so it's gonna be really good for applying on the pan. So the good thing is এটা পুরাটা ভরেছে বোতলে and now I'm putting on the cap. Now we are finally ready to make our dough. প্যানের মধ্যে আমি একটু বাটার দিয়ে এটাকে মিক্স করে নিয়েছি। এখন এইভাবে করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি ডোটাকে। And when do you know that the dough is ready? এটা যখন আলগা হয়ে আসবে তখন এটাকে তুলে নিতে হবে। এইভাবে করে নিচ্ছি। It looks like noodles, but it's a dough. So এইভাবে করে I'm gonna make the rest of the doughs. The kadaifi, I'm gonna make it with this. Okay, so this is the easiest way to make the kadaifi. If you don't have any around where you live and if it's like take days to ship it out, just make it at home. It's super simple and it tastes really good. And doing it on your own gives you an experience that, it might help you later on. So এইভাবে করে আমি কাদাইফি বানিয়ে নিচ্ছি. It looks really nice. And as you can see, আমি এটাকে অল্প করে দিচ্ছি. এটাকে altogether দিচ্ছি না because I will need to do something else later with this. আর আমি দেওয়ার ৫ সেকেন্ড পরে আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি। So it should look like this. So কাদাইফি আমি বানিয়ে নিয়েছি বাড়িতে and this is what it looks like. To begin with, I am not a pro. This is literally my first time making this and I think I did pretty well. So এই কাদাইফিটা দেখতে সেমাইয়ের মতো লাগছে কিন্তু it's not সেমাই. And so আমি এটাকে এখন কেটে নিব because we need it shredded. So আমি কেচি দিয়ে এটাকে কেটে নিচ্ছি. I'm making little pieces. ঠিক এইভাবে করে. Or if you want the easiest way এটাকে একসাথে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটা যাবে. ডোটা একটু cool off করতে হবে before you cut it.
and এটা যখন হালকা কুল অফ হবে এটাকে এভাবে করে কেটে নিতে হবে। সো রাইট নাও ইটস স্টিল সফট। এটা এখনো শক্ত হয়নি। ইটস gonna dry off later on. সো এটাকে আমি কেটে নিচ্ছি এভাবে করে। And it should look something like this. তো আমি খাদাইফি সবগুলো কেটে নিয়েছি and it looks really nice. ছোট ছোট করে কেটেছি because you guys will find out what I do. So এখানে আমি 2 tablespoon বাটার নিয়েছি। বাটারটাকে আমি মেল্ট করে নিয়েছি। এখন এটাকে আমি ভালো করে মিক্স করে নিব এই কাদাইফির সাথে। এই ডেজার্টটা আসলে আমি লাস্ট উইক খেয়েছিলাম। ভাবি এটা কিনে নিয়ে এসেছিল। And then I really liked it and I wanted to give it a try. And since it's really far away from where I live, I made it by myself. Although this one is going to be a little thick, the one I tried is super thin. So next time when I make it, I will make it the way they made it. So butter mix করার পরে এরকম হয়েছে। এখন এটাকে আমি একটা প্যানের মধ্যে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাজবো। Just to fry it for a little while. For like 5 to 7 minutes এটাকে আমি একটু ভেজে নিব and I realized আমি এটাতে অল্প butter use করেছি so I'm gonna use a little bit more butter and then fry this. Dessert একটু buttery buttery taste হবে and এই Kunafa এটা they mostly use like oil, butter, sugar. It's really sugary so I'm trying to make it my way. A little change is fine. And so বাটার দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এটা অল্প একটু slightly কালার দিয়েছে। You guys can see অল্প একটু brownish হয়ে এসেছে and this is what it looks like after I fried it. So before আমি এটাকে বেক করব, এটাকে একটু dry off করে নিতে হবে and বেকিং প্যান নিয়েছি এখানে বাটারও নিয়েছি বাটারটাকে আমি স্প্রেড করে নিচ্ছি all over the pan. Instead of butter, you guys can use vegetable oil. So এই কাদাইফিটা আমি বিছিয়ে নিব. I'm going to take a good amount and put it on the pan. এই বেকিং প্যানটাকে আমি পুরোটা কভার করে নিব like the bottom area and the corners with the kadaifi. And one thing you have to do is এটাকে এভাবে বিছানোর পরে এটাকে প্রেস করতে হবে যেন all of the kadaifi are stuck to one another. যেন এটাকে যখন বেক করবো এটা ছুটে না আসে so you have to make sure that it is pressed. So for the main ingredient, the fillings, they actually put cheese and different other things. But today আমি এখানে নিয়েছি cheese and I'm also going to add cream cheese for an extra flavor. এখানে cream cheese নিয়েছি. And so I'm going to mix both of these together to make the center filling and you guys can use less cheese and less cream cheese. It's all up to you guys, but since I'm making a little bigger kunafa, so I'm using a little extra here. And so after mixing, I'm going to put this in the center of the pan. And then এটাকে আমি spread করে নিব all around the pan. One mistake I made was I didn't let the Gaddafi dry off before putting the cheese and the cream cheese filler. And so এভাবে করে এটাকে spread করে নিতে হবে all around the place. And so ঠিক এইভাবে করে নিতে হবে and then the rest of the Gaddafi that I have, I am going to put it on top of the pan. পুরোটাকে cover করে নিব. Make sure you have a good amount. So এইভাবে করে আমি cover করে নিয়েছি and I have to press it down. So আমি এটাকে bake করে নিয়েছি for about 8 minutes. এটাকে bake করেছি and then এখন এটাকে আমি একটু syrup add করছি.
আপনারা চাইলে চিনির সিরাপ ইউজ করতে পারেন। এইটা আমাদের বাড়িতে অলরেডি ছিল। ইটস আ লিকুইড সিরাপ। সুগার সিরাপ, ইটস দ্য সেম থিং। একটা বাড়িতে বানাতে পারেন কিন্তু I got the one from the store. And so এই সিরাপটা পুরোটা দিয়ে এটাকে আবার বেক করেছি for 5 minutes and then আমি এটাকে বের করে নিয়েছি. Now I'm pressing it and then একটু ছুটিয়ে নিচ্ছি from the sides. And you can see it's so soft because the cheese and the cream cheese it already melted. So আমি এখানে একটা board নিয়েছি, এখানে I'm gonna flip this. এটাকে flip করে নিচ্ছি and now I will show you guys how it looks like. It looks so nice, but one thing is এটা বেশি লাল হয়নি because I barely used any sugar and so I am going to add rest of the syrup on the other end and put it all over this. এটা হচ্ছে একটা মিষ্টি ডেজার্ট so it's going to be sweet. And so এটাকে আমি উল্টিয়ে নিয়েছি and I am putting this on the pan. এই প্যানের মধ্যে নিয়ে আমি এটাকে একটা শেপ দিয়ে দিচ্ছি and I will be baking this for another 7 minutes. But before I bake it, I'm gonna add a little brown sugar, just a little bit for a taste. Because the syrup is not that sweet, it's really you can say it's super plain, so I'm adding a little sugar and then I'm baking this again for 7 minutes. So after baking it for 7 minutes, we're back and here what it looks like. And oh my goodness, I was shocked because this looks so good and it looks so delicious just by how it looks. It looks really nice. And so I'm gonna show you guys how it looks like on the inside. এটা আপনারা অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন। এটা ট্রাই করে দেখবেন because this is mind blowing. It's so good. আমি তো ভাবতেই পারিনি যে এটা খেতে এত মজা হবে. Like it tasted so identical to the one from the store. এই Turkish কুনাফাটা রোজার সময় বানানো হয় বেশি. And look how thick this is. And it's so delicious. When I tried it, it was so good. আপনারা কিন্তু অবশ্যই এটা বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন। আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে। সো আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আজ এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।